press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello children, subject social science, topic important dynasties of North India. Okay, in previous class we already studied about the important dynasties of other North India. First one is Maurya dynasty, isn't it? We already learned about Mauryan dynasty, the famous kings of this dynasty, Chandragupta Maurya, Ashoka, isn't it? Samrat, Ashoka, and then we study about Kushanas also, isn't it? In this class, we study about Guptas, okay? Now, we discussed here about Guptas. In this class, we study about the achievements of Samudragupta and Chandragupta Second. They were very important and famous kings of this dynasty. Okay, and then we study about the factors. Okay, the factors which responsible for making the Gupta dynasty, Gupta period, the golden era. Okay, see here children, in this class we study about the Indian as given by Fahian and Huan Sang. Understand the description of India as given by Fahian and Huan Sang. Okay, and then we study about in this lesson the achievements and contributions of Harshavardhana. Okay, now we study about Guptas. After the decline of Mauryas, Guptas ruled India. Understood children? Decline of the Maurya dynasty. After the Mauryans, who ruled India? Guptas ruled India, North India. Gupta dynasty is a prominent one in the history of India. The capital of Guptas was Pataliputra. Pataliputra was the capital of Gupta dynasty. Okay. Which is the capital city of Guptas children? Which was the capital city of Guptas? Pataliputra was the capital city of Guptas. Okay. See here, Pataliputra. Pataliputra was the capital city of Guptas. The famous rulers of, who are the famous rulers of this dynasty? The famous rulers of this dynasty were Samudragupta and Chandragupta Second. Understood? Samudragupta and Chandragupta Second were the famous ruler of this dynasty or Gupta dynasty, Guptas. Okay. Now, see here, now we study about Samudragupta. Okay. See here children. The Gupta Empire stretched across northern, central and parts of southern India. Okay, the Gupta Empire stretched across northern, central and southern India, parts of southern India. Okay, between 320 CE and 550 CE, the period is noted. This period is noted for its achievements in the arts, architecture, science, religion and philosophy. Okay, Chandragupta first started a rapid expansion. Okay, rapid expansion of Gupta dynasty. Chandragupta first. Okay, he started a rapid expansion of Gupta dynasty. It began a period of overall prosperity and growth that continued for the next two generations. Next 2.5 centuries, which came to be known as a golden age. Golden age in Indian history. It began a period of overall prosperity and growth that continued for the next 2.5 centuries, which came to be known as a golden age or golden era in Indian history.
Okay, but the seed of the empire was sown at least 2 generations. Okay, see here children, first we study about Chandragupta first. From the Kushanas, the Gupta king learned the benefits of maintaining a cavalry, and he made effective use of his strong army, and through his marriage with Lichavi, princess of Kumara Devi, Chandragupta first received the ownership of rich mines full of iron ore. Okay, he's after who came to king of this dynasty children? Samudragupta. Okay, Samudragupta, he's after Samudragupta. Samudragupta became the king of Gupta Dynasty. Samudragupta became the king of Guptas. Okay, see here, Samudragupta, he ruled from 335 to 375 CE. Okay, Chandragupta, first son who ascended the throne. He was the son of Chandragupta first. Okay, he became the king of this, and it means Chandragupta first after Samudragupta became the king of this dynasty. He was a military genius. Samudragupta was a military genius, and he continued the growth of the kingdom. After conquering the remainder of North India and added a portion of his kingdom. Okay, during his time, the Gupta empire spanned from the Himalayas in north to Kashmir to Krishna and Godavari rivers in the south, from Balak, Afghanistan in the west to the Brahmaputra river in the east. Okay, see here children, Samudragupta was very attentive. He was very attentive to Rajadharma. Rajadharma means duty of king, and took special care to follow the Kautilya's Arthashastra. He followed the Kautilya's Arthashastra. Understood? He donated large sums of money for various purposes, including the promotion of education. He was able and very good administrator. Who? Samudragupta. He was very good administrator, and he was able administrator, and he was brave. He was a poet and also he was a poet and musician also. Who? Samudragupta was a poet and musician also. Samudragupta also believed in promoting goodwill among various religious communities. Okay, see here children, Samudragupta was a brave warrior king. Okay, the inscriptions of Allahabad pillar gives a narration, information about his Samudragupta gallant victory. This inscription was written by his court poet Hari Sena. Who was the court poet of Samudragupta? Hari Sena. Hari Sena was the court poet, Asthana Kavi anta heltare. Court poet of Samudragupta. Okay, this inscription was, which inscription children? Allahabad pillar inscription. Allahabad inscription wrote poet Harisena. Okay, according to this, Samudragupta defeated 9 kings of North India. Samudragupta defeated 9 kings of North India. Once again, see here children, the inscription on Allahabad pillar give information about his gallant victory. This inscription was written by his court poet Harisena. Okay, see here, according to this inscription, Samudragupta defeated 9 kings of North India. Okay, he expanded his dynasty or kingdom in North India. The other kings realized
the strength of his military power. The other kings realized the strength of Samudragupta and his military power and surrendered to him. Other kings surrendered to the Chandragupta. When he was defeated the nine kings of North India, other kings were surrendered to Chandragupta. Other kings were surrendered to Samudragupta. Okay, see here once again, Samudragupta defeated 9 kings of the North India. When he was defeated the 9 kings in North India, the other kings were surrendered to Samudragupta. Okay, Kushanas of Afghanistan and satraps means shakhas of Gujarat accepted his supreme power also. They also accepted his supreme power. Okay, later he marched towards South India. After the North India, he became to South India and defeated 12 kings. In South India, he defeated 12 kings. How many kings? In South India. He defeated 12 kings in South India. The king of Kanchi was one of them. The king of Kanchi was one of them. In the memory of this conquest, Samudragupta performed which yaga? Ashwamedha yaga. Understood, children? Why he performed this yaga, children? The memory of when he marched towards South India and defeated 12 kings. The king of Kanchi also one of them. In the memory of this victory, this conquest, Samudragupta performed, he conducted Ashwamedha yaga. Understood? He conducted Ashwamedha yaga. Ashwamedha yaga. Who conducted this yaga, children? Samudragupta. After the conquest, Samudragupta performed or conducted Ashwamedha yaga. Okay, Samudragupta supported the cause of education. He gave donation for the education, and he himself was a poet and he was a musician also. He had earned the title of Kavi Raja. He had the title Kavi Raja. Who had this title, children? Samudragupta had the title Kavi Raja. Okay, he was a poet and musician also. He had earned the title of Kavi Raja. Okay, his veena playing pictures were attached on the coins of those days. A Buddhist scholar, Vasubandhu, was his minister. Who was minister of Samudragupta, children? Vasubandhu, a Buddhist scholar. Vasubandhu was his minister. The golden coins project the power, wealth and grandeur of Gupta period. The golden coins project the power, wealth and grandeur of Gupta period. Okay. Next, we study about Chandragupta Second. See here, children. ನಾವು ಇವಾಗ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಗುಪ್ತ ವಂಶದ ಡೈನಾಸ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಮೌರ್ಯರ ನಂತರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದವರು ಅಂದರೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಮನೆತನ ಯಾವುದು? ಗುಪ್ತರು. ಗುಪ್ತ ರಾಜ ಮನೆತನ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರ ಕಾಲ ನಂತರ? ಮೌರ್ಯರ, ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೌರ್ಯರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ನಂತರ, ಅವರ ಅವನತಿಯ ನಂತರ ಗುಪ್ತರು ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಉತ್ತರ ಭಾರತ, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇವರು ಮೌರ್ಯರ ನಂತರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಗುಪ್ತರು. ಗುಪ್ತರು ಭಾರತದ ಭಾರತದ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ರಾಜಮನೆತನವಾಗಿದೆ. ಗುಪ್ತರ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು? ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ. ಈ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಅರಸರು, ದೊರೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಅವನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಅವನ ನಂತರ 1ನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನು ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿ ಮತ್ತು ದಿಗ್ವಿಜಯನು ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪಡಿಬಹುದು ಅಂದರೆ ಅಲಹಾಬಾದಿನ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲಿನ ಶಾಸನವೊಂದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿದ್ದ, ತುಂಬ ದಿಗ್ವಿಜಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಶಾಸನ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಅಲಹಾಬಾದಿನ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲಿನ ಶಾಸನವೊಂದು ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೆ. ಈ ಶಾಸನವನ್ನು ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿ ಹರಿಸೇನ ರಚಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಶಾಸನ? ಅಲಹಾಬಾದಿನ ಸ್ತಂಭ ಶಾಸನವನ್ನು ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನ ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಹರಿಸೇನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಇದನ್ನ ರಚಿಸ್ತಾನೆ. ಅದರಂತೆ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 9 ರಾಜರನ್ನ ಅವನು ಸೋಲಿಸಿ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅವನ ಪ್ರಚಂಡ ಸೈನಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿತ, ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಈ 9 ಜನ ರಾಜರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಉಳಿದ ರಾಜರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅರಿತು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಶರಣಾಗತರಾಗ್ತಾರೆ. ತಾನಾಗಿಯೇ ಬಂದು ಅವರು ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ. ದೂರದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕುಶಾನ ದೊರೆಗಳು, ಗುಜರಾತಿನ ಸತ್ರೂಪರು ಕೂಡ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದ, ದಿಗ್ವಿಜಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಅಲಹಾಬಾದಿನ ಶಾಸನದ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದಂಡಯಾತ್ರೆ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕಡೆ ಅವನು ವಾಲ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅವನು ದಂಡಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನು ದಕ್ಷಿಣದ 12 ಮಂದಿ ರಾಜರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನ? 12 ಮಂದಿ ರಾಜರನ್ನ ಅವನು ಸೋಲಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಂಚಿಯ ರಾಜನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಈ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ದಂಡಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು, ಅದರ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ, ಆ ವಿಜಯದ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಯಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನು ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅವನು ದಂಡಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 12 ರಾಜರನ್ನ ಅವನು ಸೋಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದರ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ, ಈ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅವನು ಯಾವ ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನು ವಿದ್ಯಾಪೋಷಕನಾಗಿದ್ದ, ಅವನು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಸ್ವತಃ ಅವನು ಕವಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ, ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಸಂಗೀತಗಾರನೂ ಆಗಿದ್ದ. ಆತನು ಕವಿರಾಜ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಕೂಡ ಧರಿಸಿದ್ದ. ಅವನು ಸ್ವತಃ ಒಬ್ಬ ಕವಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ, ಒಬ್ಬ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಸಂಗೀತಗಾರನೂ ಆಗಿದ್ದ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವನು ಕವಿರಾಜ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದ. ಅವನು ವೀಣೆ, ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದರೆ, ಅವನು ವೀಣೆ ನುಡಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳು ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅವನು ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು? ಅವನ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅವನಿಗೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಸುಬಂಧು ಎಂಬ ಹಿರಿಯ ಬೌದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅವನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಶಕ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು. ಅಂದರೆ ಆ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಾಣ್ಯಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ವೋ? ಗೋಲ್ಡನ್, ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಚಲಾವಣೆಗೆ ತಂದಿದ್ರು. ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಚಲಾವಣೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಅವರು ಎಷ್ಟು ರಿಚ್ ಆಗಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದ್ರು, ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ವೈಭವವನ್ನು ಅದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಶಕ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ವೈಭವವನ್ನು ಅವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತವೆ. ಎಷ್ಟು ರಿಚ್ ಆಗಿ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ನಾವು ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, next we study about Chandragupta Second. Chandragupta Second. Chandragupta Second. He was a benevolent king, able leader and skilled administrator. Who? Chandragupta Second. He was good, able leader and skilled administrator. By defeating the
Satrupa of Saurashtra. Okay, he further expanded his kingdom to the coastal line of the Arabian Sea. He also expanded his kingdom where? To the coastal line of the Arabian Sea. Okay, his courageous pursuits earned him the title of Vikramaditya. He earned the title, he had the title Vikramaditya. Who? Chandragupta Second had the title Vikramaditya to rule vast empire more efficiently. Chandragupta Second founded his second capital in Ujjain. He founded second capital in Ujjain. He also took care to strengthen the navy. Okay, he was a great pattern of art and culture too. He gave the importance to art and culture. Some of the greatest scholars of the including Navaratna graced his court. Numerous charitable institutions, orphanages and hospitals benefited from his generosity. Okay, rest houses for travelers, he made rest houses for travelers were set up by the roadsides. These set up by the roadsides. The Gupta Empire reached the pinnacle during his period, and unprecedented progress marked all areas of life. Okay, see here children, Chandragupta Second, he was the son of the heir of Samudragupta. Okay, he was the son of the heir of Chandragupta, Samudragupta. He defeated the Satrapas of Gujarat. He defeated Satrapas of Gujarat. Satrapas of Gujarat. Who defeated? Chandragupta Second. He defeated Satrapas of Gujarat who were ruling it for more than 3 centuries. Okay, see here, this was his major military achievement. Which was the major military achievement? When he was defeated the Satrapas of Gujarat. They were ruling it for more 3 centuries. This was his major military achievement. He had gained the title Vikramaditya. He had the title Vikramaditya. Who had this title Vikramaditya, children? Chandragupta Second had the title Vikramaditya. Okay, after the achievement, after the conquering the Satrapas of Gujarat, after the defeated the Satrapas of Gujarat, he had the title Vikramaditya. It was the great and major military achievement of Chandragupta Second. He released new types of golden coins. He released new types of golden coins. Okay, Chandragupta Second released new types of golden coins during his period. Famous poet Kalidasa and other scholars were in his court. See here, Kalidasa was very famous poet, isn't it? He took shelter from the Chandragupta Second, Kalidasa. Kalidasa and other scholars were in his court. Famous poet, he gave shelter for the famous poet Kalidasa and other scholars were in his court. His empire was economically prosperous. Whose empire? Chandragupta Second empire was economically prosperous in the field of literature, architecture, sculpture, drawing, science and mathematician. There was the tremendous amount of progress and a lot of achievements had taken place during the period of Chandragupta Second. Okay, next see here children, Fahiyan. Now we study about Fahiyan. Fahiyan. Okay, see here, Fahiyan was a Buddhist monk. He was a Buddhist monk. Okay, from China. He was from China. As he wanted to visit the land of Buddha.
Fahian, he wanted to visit the land of Buddha. That's why he visited India during the period of Chandragupta Second. He has mentioned his experience of India in his work Go Koki. He wrote Go Koki. Go Koki. Understood? He wrote this book. According to him, crimes were rare. He praised the which dynasty or which period? Chandragupta Second period. During his period, he visited the India, and during the rule of Chandragupta Second, he has mentioned his experience, understood, of India in his work Go Koki. According to him, crimes were rare in Gupta Empire, and the administration was pro-people. Traveling was very easy. Fahian visited many Buddhist places during this period of India and returned to China with many religious texts. He translated them to Chinese language. Okay, see here children. Now we talk about here ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಅಂದರೆ ಈ ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಜರು, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ರಾಜರುಗಳು ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ. ಎರಡನೆಯ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನ ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದ, ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನ ಪುತ್ರ ಯಾರು? ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ. ಹಾಗೂ ಅವನ ನಂತರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಇವನೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನು ಯುದ್ಧ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಿಪುಣ ಆಗಿದ್ದ, ತುಂಬ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿದ್ದ. ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ 3 ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಶತ್ರುಪರನ್ನ ಈ ಎರಡನೆಯ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ. 3 ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಶತ್ರುಪರನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಇದು ಇವನ ಮುಖ್ಯ ಸೈನಿಕ ಸಾಧನೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವನು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನ ಧರಿಸ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನು ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅವನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ. ಆತನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಭಾರಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಚಲಾವಣೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವರು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ರು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಮೂರ್ತಿಶಿಲ್ಪ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಗಣಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲವನ್ನು ಸುವರ್ಣಯುಗ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾಹಿಯಾನ್ ಇವನೊಬ್ಬ ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷುಕ, ಅಂದರೆ ಚೀನಾ ದೇಶದ ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ತವರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ನೆಲವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬೇಕು, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ತವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲದಿಂದ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಫಾಹಿಯಾನ್. ಓಕೆ, ಅದು ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರು. ಅವನು ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಯಾರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ? ಅವನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ? ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಾಹಿಯಾನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಭಾರತದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಅವನು ಕಂಡಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ನೋಡಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕೃತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಗೋ ಕೋಕಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅವನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಫಾಹಿಯಾನ್. ಇದರ ಮೂಲಕನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗುಪ್ತ ವಂಶದ ಬಗ್ಗೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಭಾರತದ ಅನುಭವ, ಅವನು ಕಂಡಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು, ನೋಡಿದಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಫಾಹಿಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ತನ್ನ ಕೃತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಗೋಕೋಕಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅವನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂದರೆ ಫಾಹಿಯಾನ ಪ್ರಕಾರ, ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳು
ಅಪರೂಪವಾಗಿದ್ವು. ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವನು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರ, ಅವನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇದರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಅವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳು ಅಪರೂಪವಾಗಿದ್ವು, ಆಡಳಿತ ಜನಪರವಾಗಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ, ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅವನು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ದೇಶ ಸಂಚಾರ ತುಂಬ ಸುಗಮವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ಕಾಲ ಎಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಎಷ್ಟು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಇವನ ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್.